عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back with Mrs. Daisy's. لجدد معنا, this is Mrs. Daisy. I'm a secondary school English language teacher, and in my channel I'm going to share with you varied videos related to English language and the things I like the most. So if you like languages and discoveries, subscribe down below and make a big thumbs up. Assalamu alaikum. Hello guys. Today we're going to see together the correction of the English exam for Bachelorate 2019 Foreign Languages Stream. نبدأ على بركة الله مع الموضوع الأول. So the first part, reading, A. Comprehension. We've got a text made of 1, 2, 3 and 4 paragraphs. يحكي على الcorruption ومدى الانتشار تاعها في المجتمع. نبدأ مع the first question. Write the letter that corresponds to the right answer. Okay? Number 1. Fighting corruption should be the duty of. محاربة الفساد هو من واجب من؟ All partners يعني الجميع. The government الحكومة ولا businesses العمال ولا التجارة يعني خاصين بالتجارة. شوفوا the first sentence. Ultimately, all parts of society must share the responsibility for containing corruption. هذه هي الأنسر. All parts of society يعني الجميع لازم يشتركوا في المسؤولية لكبح الفساد. هالك first answer like this. A. All partners. نروح number 2. The government is responsible for dealing with. الحكومة هي مسؤولة لتعاملها مع corrupt civil servants الموظفين الحكوميين يعني اللي داخلين في الفساد. or B. individuals who offer bribes الناس اللي تمنح الرشوات or both of them ولا بين اثنين. نشوفوا في التكست حوسوا على الكيورد dealing with. It's here. The government is responsible for dealing with civil servants. So the answer should be a corrupt civil servants. نروح number 3. قالك eradicating corruption is. To eradicate بمعنى القضاء عليها جذريا. is easily achievable نحققوا هاد الشيء بسهولة or hard to achieve بصعوبة or prohibited ممنوعة. هنا the answer is in the third paragraph. It would be unrealistic and cost prohibitive to attempt to eliminate corruption completely. هي حاجة unrealistic غير معقولة أوكي و cost prohibitive تستكلف لنا بزاف أن نحاولوا أن elimine ولا نقضوا على الفساد بطريقة كلية ولا طريقة جذرية يعني it's hard to achieve. The fourth and last one. Preventing corruption depends primarily upon. preventing الوقاية من الفساد يعتمد بطريقة أساسية على weak auditing systems بمعنى أنظمة التدقيق ضعيفة ولا public mobilization توحد تاع الشعب or inefficient laws بمعنى قوانين غير كافئة أوكي ما عندهاش الكفاءة. هنا the answer and yes by the way كما شفنا من قبل فيديوهات سابقة على المنهجية الإجابة قلنا بليك الانسر تاع for example this the third and even the fourth question ما حاش نلقاو هذيك الانسر تاعهم من قبل الانسر تاع 1 and 2 اوكي خاطش الأسئلة والأجوبة تاعهم كذلك يجوا متدرجين ومتسلسلين. So here ما نعاودوش نرجعوا الفوق يعني شوفوا the last paragraph شوفوا كلمة public mobilization or something like that هايليك. عندنا in this regard educating and involving the public is a key in preventing corruption. Okay هايليك اللي هي preventing corruption depends primarily upon شكون على the public بمعنى public mobilization. And here are the rest of the answers. Good. دوكا نروحو question or activity number 2. قالك in which paragraph is it mentioned that we've got 2 here. A. Actual benefits result from the combination of social and economic efforts.
الفائدات يجي تنتج من combination من تكامل تاع social and community تاع مجهودات اقتصادية واجتماعية. هنا وين راهي مذكورة؟ هاي مذكورة in paragraph number 2. هاي اللي عندنا هنا. Economic reformers can only achieve real gains when a society works firmly and assumes a shared responsibility in combating corrupt practices and so on. يعني هذه it's mentioned in paragraph number 2. هنا نكتبوا غير رقم paragraph of course like this. Paragraph 2. نروحوا ل B. Promoting ethical principles is an essential way to reduce corruption. تشجيع الأخلاق ولا المبادئ الأخلاقية هي طريقة فعالة باش نقصوا من أو نحاربوا الفساد. هذه راهي عندنا في third paragraph here. The aim therefore is to attain a fundamental increase. هي الهدف تاعنا هو باش نزيدوا ولا نرفعوا honesty الأمانة efficiency الكفاءة والfairness والعدالة. يعني answer is paragraph number 3. نروحوا activity number 3. Answer the following questions according to the text. عندنا A, B and C, and by the way the three of them راهم WH questions. هاليك why, who and what, so the answers should be long answers. The first one, why do some companies and individuals get involved in bribery? لماذا البعض من المؤسسات وأيضا الأشخاص هم يتورطوا في bribery في الرشوة؟ هنا the answer is in the first I guess paragraph. Yep, here. قالك it is businesses and individuals. هذه هنا بنقصدوا بها companies وهذه individuals who offer bribes to civil servants in order to what? علاش يمدوا الbribes؟ علاش يمدوا الرشوات؟ to obtain certain advantages باش يتحصلوا على البعض من الميزات بيسطو كيما نسموه. هايليك some companies and individuals get involved in bribery in order to obtain certain advantages. Question number 2 or B. عندنا from a political point of view, who is in a position to lead the fight against corruption. من وجهة نظر سياسية شكون راهو في المستوى ولا عنده يعني position باش يقود حرب ضد الفساد. هنشوفوا ديجا وين يهضروا على political and so on. It's in the third paragraph. هايليك هنا provide the political will and so on. يعني وش عنا for their part government institutions المنظمات ولا المؤسسات الحكومية politicians السياسيين and bureaucrats هذه معناتها اللي يخدموا في البيروقراطية must provide the political will to address all such unlawful practices. هذه هي it's here. Okay, you can write all of this sentence. نديروها. Sorry for the flash. عنا from a political point of view, government institutions, politicians and bureaucrats are in a position to lead the fight against corruption. نروحوا لل last one. C. What measures should be undertaken to prevent corruption? وشنو هما الاحتياطات اللي لازم ندوهم باش نقي ولا نتجنبوا الفساد؟ هذه it's in the last paragraph. نحوسوا على كلمة prevent corruption. أي هنايا preventing corruption. This can take a variety of ways such as awareness campaigns led by the media, حملات توعية ديرهم الميديا يعني وسائل الميديا. nationwide integrity workshops. هنا معناتها ورشات عمل كاملة I guess تكون يعني منتشرة في هذاك البلد.
and that discuss and collaborate against corruption. ما كنا نعاودو قاع هادية نديرو بك هنا نروحو ل third point and the introduction of appropriate legislation put into effect by a powerful and integral auditing system. هادو هما ال points 3. So this is the answer. The measures that should be undertaken to prevent corruption, like this, are awareness campaigns, nationwide integrity workshops, and the introduction of appropriate legislation. Legislation بمعنى تشريع. Okay, that's it for the third activity. نروحو للfourth one. Who or what to the underlined words refer to in the text. عندنا who and this. شوفوا who داك here. who engage. who يعني الذي ولا الذين ولا حاجة or التي maybe is two. شوفوا الكلمة اللي قبلها with civil servants who. yes هنا who تعود على civil servants الموظفين الحكوميين. Second word was this. هايلك and this can take a variety of ways. هنا نشوفوا sentence اللي قبلها. In this regard, educating and involving the public is a key in preventing corruption. هنا I hesitated a lot. كنت مترددة بين educating and involving the public كحد يقول and this can take a variety of ways. بس كي خممت مليح الكتاب اللي هي preventing corruption. اوكي المنع ولا الوقاية من الفساد. and this can take a variety of ways. يعني كيفاش نتجنبوا ولا نقيو من هذاك الفساد بوش من طريقة هايلك of ways كما لقيناهم في ال question اللي قبلها. هاي كانت such as awareness campaigns and so on. يعني هذه this تعود على preventing corruption. and here are the answers. okay نروحو last one now. last question, which is choose the answer or the correct answer. The text is what? A. narrative. B. descriptive. C. expository. or D. argumentative. narrative باينة ماهوش narrative ماهوش سردي. descriptive تانك معناش نوصفو في حاجة ولا بنادم ولا بلاصة or something. هنا I know that most of you hesitated between expository or argumentative. شفناها تاني في فيديو سابقة الميزات تاع expository text والميزات تاع argumentative text, and this one is argumentative. yes, it's not expository. عاش argumentative عبالي بديك في argumentative نورمالمون الكاتب يبين وجهة نظره ويقول I in my point of view and so on. هنا ما كاش هذه ما مش مذكورين، ولكن الكاتب هنا هو يبين لك شغله عنده وجهة نظر وبينه وحاب يقنعنا بها. كما هنا ما نشغل نديرو we are exposing a problem and so on. هنا راهو يميل لفكرة معينة وبينه واللي هي تاع corruption راهي مسؤولية تاع society وتاع الناس وتاع this and this and this وراه يعطي في رأيه. and also we've got examples. Now let's move to B, text exploration. Activity number 1, find in the text words or phrases that are opposite in meaning to. Opposite بمعنى العكس تاعها، okay ولا الضد. A, drawbacks and B, legal. نبدأ drawbacks. drawbacks هي المعنى تاعها هي عقبة ولا an obstacle، يعني حاجة اللي تبلوكيك، okay. And we should find this word in the first paragraph. And also, since drawback is a noun, الضد تاعها opposite تاعها تاني نلقاوه as a noun. هايلك, this word is advantages. Okay. And also, yeah, by the way, it's with S. خاطش تاني الword راهو in the plural. advantages بمعنى ميزات ولا حاجة يعني مليحة، اوكي، اللي تدفعك للأمام ولا تقدم بك. نروح second word. legal. okay, legal هنا is an adjective. المعنى تاعو legal بمعنى حاجة قانونية ولا شرعية. نحوسو هنا على السينونيم تاعها قبل. السينونيم تاع legal وشنو هو؟ عندنا lawful. okay, جاي من law and lawful. دوكا شوفوا العكس تاع legal
قادر يكون illegal. العكس تاع lawful is unlawful. Let's try to find one of the two in the text. It's in the third paragraph, and here, yeah, we've got unlawful practices. هادو هما advantages and unlawful. نروحو second activity. Complete the chart as shown in the example. نكملوه بالverb or the noun or the adjective. عندنا نروحو دايركت للتيبل باش ما نضيعوش الوقت. عندنا to assume, assumption, assumptive or assumable. To assume يعني يفترض. To involve يعني يتورط ولا يشارك. Involvement and involved. To legislate يعني يشرع. Legislation and legislative or legislated. نحو third activity. Combine each pair of sentences with the connectors given between brackets and make the changes where necessary. لازم نربطوا الجمل بالconnectors. نبدأ بالfirst one. Corruption is a widespread problem. All parts of society must fight corruption. نربطهم such and that. لازم نعرفوا بيتك such و that هم يحصروا لنا وشنو. عندنا so and that تحصر لنا what's again an adjective or an adverb. صح such that تحصر لنا a noun phrase بمعنى adjective plus noun ولا adverb plus noun. نروحوا لهنا عندنا corruption is such a widespread problem that all parts of society must fight. هنا ما نعاودوش كلمة corruption نديرو fight it. okay هايلك. Corruption is such a widespread problem that all parts of society must fight it. نحو second word the second sentence. عندنا governments are making efforts to eradicate corruption. It is still prevalent in our society. عندنا هنا كلمة ولا الكونكتور اللي هو despite. By the way, the word prevalent بمعنى منتشر. okay منتشرة. و despite هي بالرغم من. okay تساويها عندنا although ولا though ولا in spite of, despite of the fact that and so on. alors هنا sentence عندنا despite لازم نعرفوا بتكتين despite وش يجي موراها. despite ما تجيش complete sentence genre noun verb and complement. no, after despite we've got a noun directly. بمعنى ما نقدروش نعاودوا كاع sentence نروحوا directly للnoun اللي يسحقوه. نقولوا despite efforts to eradicate corruption, comma, it is still prevalent in our society. هايلك. Despite efforts to eradicate corruption, comma, it is still prevalent in our society. هنا إذا كانت عندنا زعما although في هذيك الحالة نقدروا نخلو sentence كما راهي نقولوا although governments are making efforts to eradicate corruption, it is still prevalent in our society. نروحوا fourth activity. Circle or write the silent letter in each of the following words. هنا عندنا silent letter يعني حرف ما يتنطقش. إما نديروا دائرة هكا حولوا ولا قال لك اكتبوا directly نكتبوها زعما نديروا honesty equals نعطوا هذيك letter. So that's it. It's honesty. يعني في honesty وشنو هو letter اللي ما تنطقش هي H. In campaign حملة campaign. It's not campaign. It's campaign. So it's the G. While it's not while. So the H. And fight, not fight. Okay. So the GH. And we answer this way. نروحوا last activity. Reorder the following sentences to get a coherent passage. رتب الجمل باش نتحصلوا على paragraph فقرة يعني متكاملة وذات معنى. عندنا 4 sentences نقراهم ونفهمهم at the same time. شكاك نقدروا نرتبوهم. عندنا A. That's why since the dawn of human civilization. لذلك ومنذ بزوغ ولا بدء الحضارة الإنسانية. هذه ما نقدروش نبداو بها. ما نقدروش نبداو sentence ولا paragraph. That's why. B. Ethics is important to every society. الأخلاق مهمة لكل مجتمع ولجميع المجتمعات. This one is good as a start. C. Men have sought to keep the human conduct in check to preserve the peace of society. الإنسان بحث على طريقة للحفاظ على التصرف الإنساني something like that وذلك للحفاظ على السلام والأمن في المجتمعات.
The last one, by the way, this one ما قدوش نبداو بها خاطش M راهو small letter and not capitalized. عندنا D, as it plays a critical role in shaping the individual's behaviors. لأنه يلعب دور مهم في تشكيل التصرفات تاع الأشخاص. وهذه ثانية لأنه ما قدوش نبداو بها the paragraph. So the order should be this way. Ethics is important to every society as it plays a critical role in shaping the individual's behaviors. هذه على ethics as it plays. That's why since the dawn of human civilization, men have sought to keep the human conduct in check to preserve the peace of society. And this leads us to this. A3, B1, C4 and D2. This is it for this part. Okay, نروحو very quickly to the written expression. غنفهمو quickly the paragraphs. عندنا two topics. The first one قالك اكتب a letter, that's it, write a letter. اكتب رسالة ل friend of yours, صديق ولا صديقتك, تقول له فيها ولا تنبهوا if you want, يعني تنبهوا فيها على جريمة أنه يتقبل الرشوة, وهذه باش يحصل على سوري ماشي يتقبل, يعطي رشوة باش يحصل على خدمة, باش يحصل على وظيفة. ونقدروا نستعملوا هاد النوتس يعاونونا. and at the end قالك you sign as علي, of course ما تديروش اسمكم دوما, you sign as علي. نروحوا لتوبيك 2. قالك imagine that you are a freelance reporter, زعما راك صحفي مستقل مهتم بظاهرة illegal immigration, الهجرة الغير قانونية. واش دير باش تحس روحك يعني في وسطهم وتحس بيهم وتعرف واش تسيد يعني التجربة هذيك تاعهم. واش دير تروح you embark with them, تروح تحكم البوطي قالك هو مع المهاجرين الغير شرعيين وتقطع البحر الأبيض المتوسط وتتخاطر يعني وتدير هذه المغامرة. واش دير هنايا يعني what should you do? You should write a web article, اكتب تقرير على شبكة الانترنت باش تحسس المغامرين الجدد ولا القادمين اللي معولين يديروا هادشي, تحسسهم بالأخطار تاع المهاجرة الغير شرعية. This is it. وانتهى الموضوع